Na hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo na kukaribisha katika taarifa zetu jioni ya leo. Leo iko ni Jumapili ya pili ya mwaka 2021 na vile vile ni Jumapili ya pili ya mwezi Januari. Wasema harara bila daraka ni barabara bila daraja, heri kawa ufike kama karibu harabu na kulimatia sikazi kifungo ni salamini. Kama ilivyoada, kwanza tupate vidokezo. Wakazi wa Oljabet County ya Laikipia walalamikia utovu wa usalama. Tufanye siasa za sera ila si ukabila, Ruto wasema, na viongozi wa eneo la Pwani wapania kuzindua chama cha kisiasa. Na mtazamaji, ni wazi kama mchana wajua taarifa hizi zinakufikia moja kwa moja kupitia kitandazi chetu cha Facebook @ziwa TV. Mimi ni Edwin Mbogwa. Sasa tuzamie taarifa zetu. Basi moja la kusafirisha watalii la kampuni ya Policeman lilitumbukia katika Bara Hindi mapema leo katika eneo la Likoni. Basi hilo lilikuwa likisafiri kutoka maeneo ya Diani bila abiria, lilitumbukia wakati dereva alipokuwa kiliingiza kwenye feri. Hata hivyo, dereva pamoja na msaidizi wake waliokolewa kwenye kisa hicho. Na mtazamaji, tusonge mbele. Ni kuwa naibu wa Rais William Ruto amesema taifa halitakubali kupiga siasa kwa misingi ya kikabila, huku akiomba wanasiasa kupiga siasa za sera na maendeleo. Ruto vile vile ameonekana kukashifu wale wanaopendekeza kuongezwa kwa nyadhifa za uongozi, akiomba kutilia maanani changamoto zinazowakumba wananchi wa kawaida. Ruto alionekana kuzungumza haya kufuatia matamshi ya viongozi mbalimbali walioonekana kukejeli mbinu zake za kisiasa hiyo jana katika mazishi ya mamake kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, Mama Hana Mudavadi, katika kijiji cha Mululu, kaunti ya Vihiga. Naibu wa Rais alikuwa akizungumza katika kanisa la House of Hope Kayole alipokuwa ameandamana na viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria, seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, miongoni mwa viongozi wengine. Sasa tupate kauli ya naibu Rais William Ruto. And that is why we are saying to our friends, we cannot degenerate, we cannot go back. When I supported Uhuru Kenyatta, it was not because of his tribe. It was not because he represented any tribe. It was because we agreed on an agenda and on a program that would transform this nation. And I supported Uhuru Kenyatta when President Kibaki was in office. Many of the people who were talking yesterday, they were the ones who are telling me, you cannot support another Kikuyu. And I told them, I am not supporting Uhuru Kenyatta because of his tribe. I am supporting Uhuru Kenyatta because we have a plan that will transform this nation. They were telling me that you cannot support Uhuru Kenyatta because he is not only a Kikuyu, but he is also the son of a former president. But that is not what we are looking for. We are looking for how to change this nation. And therefore I want to tell them, my friends, you better be prepared for the new conversation we are going to have in Kenya. Don't tell us about tribes. We want to have a conversation about every hustle. Don't tell us that we are going to discuss power. Yes, as we discuss power to be shared by the big boys and by the leaders, we must also have a conversation about empowerment and opportunity for ordinary people to chase their dreams as well. And you cannot tell us we are going to have a conversation about positions only. Prime Minister, I don't know, President and the rest. We must have a conversation, a serious conversation about millions of people who do not have jobs. And when are they going to have jobs? Every family has 2 to 3 young guys who have finished school, but they have no jobs. It is their time for us to have a conversation about them also. Na tusonge mbele mtazamaji. Hofu imetanda katika mtaa wa Oljabet, kaunti ya Laikipia. Hii ni baada ya mfanyabiashara kuuawa na watu wasiojulikana. Mfanyabiashara huyo kwa jina Patrick Maina amekuwa mwadhiriwa wa hivi karibuni kufuatia utovu wa usalama ambao umekuwa ukishuhudiwa kwa kipindi cha wiki chache zilizopita. Wakazi wa eneo hili walipata mwili wa mwenda zake siku ya Jumamosi asubuhi kando ya barabara ukiwa na majeraha ya kichwa na mgongo. Wakazi vile vile wakiongozwa na seneta wa kaunti hii John Kinyua wameandamana kulalamikia kitendo hiki, huku wakiomba idara ya polisi kuimarisha usalama katika eneo hili. Hapa tumezoea kuchinjwa kama vile umeona mtu amechinjwa.
na hiyo mambo inaenda pale kwa station. Inapofika pale kwa station, hiyo mambo inaishia pale. Hakuna hata suspect hata moja ambaye tumepata katika area hii ambaye amestakiwa kaenda kotini kwa sababu ya manda. Hakuna hata siku tumepata suspect hata moja. Huwa mambo kama hii inatendeka, mtu anachukuliwa, anapelekwa mochari, anazikwa, na hiyo mambo inaisha. Huyu hajulikani aliuliwa ni nani. Serikali wapo hajulikani alikatwa ni nani, kwa sababu alisema aliona watu 3 kabla kutoka hapo hakujua. Sasa tutakuwa wapi sisi? Hii Marmanet Police Post imekuwa raised, imekuwa police station, na sasa hii wakati huu tumeletewa OCS ambao tutashirikiana naye kuhakikisha kwamba kutakuwa na security katika sehemu hii, na kutakuwa na continuous patrol kuensure kwamba kila wakati wale watu ambao wanazurura bila sababu watatueleza wanaelekea wapi na wanafanya kitu gani katika sehemu hii yetu ya Marmanet. Viongozi wengine ambao tuko nao katika Laikipia County, tuendelee kushirikiana ndio tuweze kufanya kazi pamoja, kwa sababu Mswahili anasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na mtazamaji, na ukiangalia katika taifa letu ni kuwa siasa zinaendelea kuchukua taswira mpya kila kuchao. Tukiona kwamba leo viongozi wa Pwani wametangaza chini ya miezi 5 watakuwa na chama chao. Ila ya yote mtazamaji tutapata baada ya pumziko fupi. Usiondoke hapo ulipo. Je, umemaliza kidato cha 4? Je, una matamanio kusomea kozi kama taaluma ya wanahabari, uhasibu, somo la biashara, teknolojia habari na mawasiliano, usimamizi wa rasilimali za umma, ususi na hospitality management? Pia tunawapa kozi za ufundi, taaluma ya kushona nguo, uashi na kozi za chuma. Tuko katika barabara ya Nyahururu kwenda Nyeri, eneo la Mairoinya, kaunti ya Nyandarua. Unaweza kujisajili kupitia tovuti yetu ya www.kereitaempowermentcenter.co.ke. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0746653330 ama tuma ujumbe kupitia barua pepe info@kereitaempowermentcenter.co.ke. Usajili wa mwezi wa 9 bado unaendelea. Wote mnakaribishwa. Naam, karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuzidi kuwa nasi. Serikali ya kaunti ya Mombasa inafanya juu chini kuhakikisha kuwa matakwa ya huduma wa afya katika kaunti hiyo yameangaziwa ili kumaliza mgomo unaoendelea kote nchini katika kaunti hiyo. Habari hii imetolewa na katibu mratibu wa afya katika kaunti hiyo Geoffrey Nato, akiwarai wahudumu hao wa afya kuwa na utu kwa kumkumbuka mwananchi wa kawaida anayehangaika wakati huu, kwani wengi wao hutegemea pakubwa hospitali za umma. Haya yanajiri siku chache tu baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwapiga kalamu madaktari 86. Tupate taarifa hii. Super cover of the NHIF, and they have continued to enjoy the benefits that are within this framework with NHIF. The issue in our last discussion that was raised by the medical staff was that we include the staff who are on short contracts into the NHIF scheme. As we are aware, this was not the case before. And so in our discussions, we have taken that very, very seriously, and we have engaged with NHIF with a view of including this short-term staff into our comprehensive super cover of the NHIF. So as we speak, we are in the process of concluding this process of making sure that these staff are also enjoying the cover that others are enjoying within the NHIF framework. As I conclude this statement, I wish to remind the people of Mombasa that the health facilities that we have in Mombasa constitute 80% being private facilities and 20% being public.
We have tried our level best to make sure that our public facilities are well equipped. If you go to all our sub-counties, you will find our level 2, level 3 medical facilities are well equipped to handle issues at that level. And so when we are looking at the issues around health services to the people, we need also to understand that the private sector controls quite a chunk of the medical facilities that we have. And so my plea to the doctors and other medical staff is that while we are in this negotiation, that they need to think about that common mwananchi, that mama mboga in Kongowea, that person who crosses the very every day, and when they are sick, they look for services in our public facilities because they can't afford services in the private sector. So as we engage to make sure that our work environment is good for us, it's important also to make that consideration and not subject the common mwananchi to the suffering that they don't deserve. If you are pursuing personal interest, it's important because all of us are in this thing together. We have a collective responsibility to make sure that the society is safe, to make sure that the society does not suffer from our want of making our work environment good. So that is my plea, and the return to work formula was very, very clear that even as we engage in negotiation, which we are very open, and His Excellency the Governor has given us the mandate to negotiate for the benefit of the medical staff and also for the people. We pray and we ask the medical staff to consider that common mwananchi and return to work even as we continue negotiating. And we are very sure that we open ourselves, we are open in our mind, we are not hiding any cards under the table. Na mtazamaji, tuachane na hayo katika kaunti ya Mombasa. Sasa tuelekee moja kwa moja hadi kaskazini mwa taifa. Watu 6 wameaga dunia chini ya masaa 48 kufuatia ghasia zinazoshuhudiwa baina ya jamii mbili katika mpaka wa Isiolo na Wajir. Ghasia hizi zimekuwa zikiendelea kwa miaka kadhaa sasa, huku watu wapatao 50 wakipoteza maisha. Hata hivyo, wameiomba serikali kuwajengea kituo cha polisi ili kuimarisha amani katika eneo hilo. Siku wakilala tu wana shoot kwa kichwa wote. Na wakafunja mama moja ambaye mama mwingine ambaye hakuwa kwa hiyo bomba alifunja mguu. Boda ya katikati ya Isiolo na Wajir na ile katikati ya Isiolo na Garissa ni provincial border. Provincial border haijawahi badilika tangu independence. Watu wamekuwa displaced, mali mingi imepotea. Sasa hatuna chakula, insecurity ni mingi, serikali alete askari ya kutosha. Na mtazamaji, hatimaye gavana wa Kilifi Amason Jeffa Kingi ameweka wazi watazindua chama cha kisiasa kitakachowaunganisha wakazi wa eneo la Pwani chini ya miezi 5 ijayo. Amesema haya akiwa Kaloleni katika hafla ya mazishi aliyekuwa mbunge wa Kaloleni Gunga Mwinga, kwenye hafla ambayo siasa zilisheheni. Sasa tupate taarifa hiyo. Na sote tulimpenda Gunga, maana siasa ya Gunga ilikuwa si siasa ya matusi, ilikuwa siasa ya amani. Hivyo basi, ningeomba ndugu yangu venye amelala pale apewe heshima yake. Na nitakapoona kuwa mwanasiasa wote ameitwa hapa na anaanza kuongea matusi, bwana gavana, mimi kama msemaji wa hapa kwa boma yetu nitakuruhusu uweze kuendeleza na katiba hii. Hapa Kaloleni tunataka heshima kama vile mwenda zake alikuwa na heshima. Kala were una mala siasa 2022 tariza konzi ya Kaloleni. Uriteni uzike mangine baadaye. Katika mazishi ya Gunga hayata determine governor wa 2022. Katika mazishi ya Gunga hayata determine mbunge wa Kaloleni. Kwa hivyo kila na kuomba watu watoe rambirambi na washike njia waende nyumbani. Ndugu zanguni, huwezi kusimama useme kwamba Pwani tunataka tuwe kitu kimoja, alafu baada ya sekunde moja unimtukana ni kijana wa Pwani. Tumechoka kutengwa. Tunataka safari tuwe kitu kimoja, lakini gavana Kingi mjinga. Ndiye wetu basi, huyo mjinga ndiye wetu Kilifi County. Sasa umoja gani hii tutakuja nao ikiwa mara imempiga teke Mbeyu,
imempiga teke Mvurya, mara ishamkanyaga Owen. Huu mmoja wa pwani ambao tunaambia wananchi matangani na maharusini. Unakenga kama wakenga? Na mtazamaji, na hiyo ni taarifa kuambatana na siasa za eneo la Pwani. Na kufikia hapo sina la ziada. Natamatisha taarifa zetu jioni ya leo, Maulana akinijalia mimi na wewe tuweze kupatana hapa kesho saa 2 kamili niweze kufahamisha yale ambayo yatakuwa yametendeka. Mimi ni Edwin Mbogwa. Kwaheri. Je, umemaliza kidato cha 4? Je, una matamanio kusomea kozi kama taaluma ya wanahabari, uhasibu, somo la biashara, teknolojia habari na mawasiliano, usimamizi wa rasilimali za umma, ususi na hospitality management? Pia tunawapa kozi za ufundi, taaluma ya kushona nguo, uashi na kozi za chuma. Tuko katika barabara ya Nyahururu kwenda Nyeri, eneo la Maironya, kaunti ya Nyandarua. Unaweza kujisajili kupitia tovuti yetu ya www.kiritaempowermentcenter.co.ke. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0746653330 ama tuma ujumbe kupitia barua pepe info@kiritaempowermentcenter.co.ke. Usajili wa mwezi wa 9 bado unaendelea. Wote mnakaribishwa.